Capital News tonight. The government warns against misuse of freedom of speech and social media. Vodacom and NMB partner to increase financial digital inclusion. And in sports, Tanzania beats Germany 2-0 at the International Beach Volleyball Competition in Burundi. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has directed all government executives to use statistics from the population and housing census in development plans in order to address challenges facing citizens when starting new development projects. President Dr. Samia Suluhu Hassan gave the directive at State House Dar es Salaam when receiving publications of the 2022 population and housing census. Matokeo haya yamekuja wakati mzuri. Tumeunda wizara mpya mipango na uwekezaji. Wizara ya mipango kutakuwa kuna tume ya mipango ndani yake. Tume ya mipango itakwenda kutumia takwimu hizi kufanya mipango yetu yote. Tunapoandika vision mpya ya nchi yetu kwenda mpaka mwaka 50, baseline ni takwimu hizi ndizo zitakazotumika. Tunapokwenda kupanga mipango yoyote, miradi yoyote, baseline ni takwimu hizi ndio zitakazotumika. Kwa hiyo kiuchumi nazo tutakwenda nazo vizuri. Kijamii ndio indicators nyingi zimeonyeshwa. Wanawake wanaishi zaidi, wanaume wanaondoka mapema. Wanaume wamekufa wengi, wanawake kidogo, sijui nini, watu walozaliwa nini na nini, lakini yote yana sababu zake. Watu wanaoshughulika na sekta za kijamii, kazi yenu kuangalia haya na kupanga sasa tunakwendaje kama hali iko hivi. Uhamaji wa ndani tunaambiwa kwingine umezidi, kwingine umepungua. Why? Tumeambiwa sababu zote ziko humu ndani. Kwa hiyo ni sisi kusoma na kujua tunafanya nini. Now, the Minister of Constitution and Legal Affairs, Dr. Damas Ndumbaro, while opening a symposium on legal aid services, has called on Tanzanians to respect the freedom of speech given to them and a right to give their views on social media and not misuse it with offensive language against President Samia Suluhu Hassan, a situation that will lead to breach of peace and unity in the country. Kwa hiyo tusichukue uhuru huo kama ndio haki pekee. Utumie kutukana watu, utumie kuigawa nchi, utumie kuleta uchochezi, utumie uhuru huo kupanga uhaini. Hapo lazima sheria itachukua mkondo wake. Kuna tofauti kubwa kati ya kauli za kukosoa na kauli zinazovunja haki za watu wengine. Kuna tofauti kubwa kati ya kauli za kukosoa na kauli zinazotukana viongozi wetu. Kuna tofauti kubwa kati ya kauli za kukosoa na kauli zinazoleta makosa ya jinai. Kauli zako zikileta makosa ya jinai, ndio uhuru wako unaishia hapo, na tutaanza sasa kukushughulikia. Na sisi kama chama cha sheria hapa nchini, tunachokifanya ni kusimamia utawala wa sheria. Kama mtu ametuhumiwa, basi afikishwe katika chombo cha utoaji haki, asikilizwe, alafu ushahidi uletwe, na mwisho wa siku mahakama iamue. Ndicho ambacho tunakisema sisi. Kwa hiyo utaratibu wa kisheria ufuatwe kwa wote ambao wanatuhumiwa na wale wanaosimamia sheria, wote tufuate sheria kama ambavyo zinaita. Kwa pamoja, jukumu lililopo ni kuhakikisha kuwa wananchi wanapatiwa huduma ya msaada wa kisheria ipasavyo kwa wakati na haki zao zinaonekana pia zikipatikana, aidha kwa elimu
au kwa taratibu ambazo zinahusika katika mnyororo wa utoaji haki nchini. Now, the dispute between Dala Dala and Bajaj drivers that led to a Dala Dala driver strike early in the week in Arusha City has been resolved after both sides agreed to meet to resolve their differences. Kila mdau anatakiwa kuzingatia nini? Sheria na kanuni inavyomuongoza. Na napenda nitoe tena msisitizo. Na pia kwa watu pia ambao ni chanzo cha tatizo hili, ni abiria mwenyewe. Wazingatie kwamba bajaji ni ya kukodi. Na IC utaratibu wake ndio huo tunasema wa nini? Daladala. Katika upangaji huu wa vituo, baadaye hawa wote watapewa namba na alama maalum kulingana na egesho lenyewe. Lakini kwa sasa kinachotuongoza ni ile leseni ya LATRA. Kulingana mwafaka wa uongozi wetu wa daladala na uongozi wa serikali, kwa hiyo tukipingana na serikali. Mimi naomba serikali wazungumzie hili neno ili magari yarudi kama kawaida. Bajaji watengenezee stendi zao ili waweze kupasi pamoja ili na wao wapate mapato. The government has said that the process to prepare the new curriculum for primary school education has been completed, and that the next step is to prepare various teaching materials to be used in schools once the curriculum comes into effect. As I have said, that we are in a process of reviewing the curriculum, and the process is almost complete, and we are waiting for the guidelines of those curriculum to be prepared by TIE, and then those guidelines will be oriented to education stakeholders in all levels of basic education, so that they can be utilized by teachers to start teaching in our schools. So the program of Play Matters deals to play, example sports or game or songs in order students to learn. So a teacher can use maybe sports while you play, while you learn. Or sometimes you can use games, while sometimes you can use play, game, story, whatever. But at student play or make it play, they learn. Play Matters project is under ILC. The major law is to improve learning outcome through the components of the social, emotional, psychological, and social development of children. We basically operate in Kasulu and Kibondo district, and we have received our fellow from Ethiopia and Uganda who have come basically for learning exchange visit. We always exchange the lesson and best practices that we have achieved. And today we have been able to visit Vikindu Teachers College. In this college we have seen how teachers are being prepared while at college. And when they graduate, the Director for Teacher Education have well explained that when teachers graduate from college is not the end of learning. We continue with the professional development where we meet. Now, measures have started to be taken to address challenges facing farmers, including effects of climate change in 6 lake zone regions that include improving extension services and soil testing laboratories in order to increase productivity. Changamoto ziko nyingi pamoja na uwekezaji mkubwa ambao unafanywa na serikali. Changamoto hizi ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Unakuta kwamba kuna maeneo ambayo hayana mvua za kutosha, au kuna sehemu nyingine mvua zinanyesha kwa wingi, kunakuwa na mafuriko, ambayo vyote hivyo vina athari katika uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo katika mikakati ambayo inachukuliwa na serikali ni pamoja na kwamba maafisa ugani wanawezeshwa kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kupima afya ya udongo, ili maeneo ambayo yameathirika kwa ajili ya mafuriko na virutubishi vikawa vimesombwa na mafuriko yale, waweze kurejesha ule udongo katika hali yake nzuri ya afya ambayo inaweza kuruhusu ukuaji wa mazao katika
mashamba hayo. Changamoto kubwa ambao wakulima wanakabiliana nayo ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo kuna kipindi kunatokea ukame sana, jua linawaka au mafuriko, lakini pia changamoto ya wadudu na magonjwa pamoja na upatikanaji wa pembejeo, amini kwamba ukosefu wa mtaji. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya sisi tutaweza kwenda kuwaelimisha wakulima jinsi ya kukabiliana na magonjwa pamoja na wadudu, lakini pia upatikanaji wa pembejeo. Now, livestock keepers in Kishapu district, Shinyanga region have started to venture into modern livestock keeping practices that include reducing the number of cattle they rear and mixed breeding in order to increase productivity. Mimi naomba nimshukuru sana mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu, kuweza kutukumbuka ili tubadilike tokana na ufugaji ambao tumezoea makundi makubwa, lakini faida yake inakuwa kidogo. Na imani tulivyopelekwa kwenye hatua hii, nafikiri tutafanikiwa. Tuhakikishe kwamba hii mifugo tunailinda, tunaitunza. Kilo 700 tunauza mwenyekiti, na imani ukizipata nyumbani kwako mzee wangu kwenye ng'ombe 20 wewe ushakuwa bilionea. Tuachane na ile tabia ya kufuga zile ng'ombe ndogo ndogo. Haina tija, na lengo la serikali au ila ndio chama ni kuboresha tija ya mfugaji au wafugaji wetu waweze kuzalisha kwa kisasa. The Deputy Minister of Works and Transport, Engineer Godfrey Kasekenya, has directed all institutions under the ministry that are implementing construction projects at the government city in Dodoma to make sure they adhere to required standards and complete the projects as planned. Na tusingependa sisi watu wa ujenzi tuanze kuulizwa na waziri mkuu, mbona hamjakamilisha? Kwa hiyo tunaomba twende kwa muda. Kwa TVA ambaye ndio mwenye majengo mengi anasimamia, yani hatutegemei kuwa na double standard, na hili ni muhimu sana. Yani hatutegemei kuwa na double standard, na kwa sababu sisi kama wizara actually pia tuna dhamana ya kusimamia majengo ya serikali kwa wakandarasi wote, washauri elekezi wote. Tunadhani haya maelekezo pia yaende kwao, kwamba tunahitaji kwa kweli majengo bora. Na kama umemsikia rais, siku zote analia na thamani ya fedha. Sisi kama washauri elekezi tuko hapa kusimamia utekelezaji wa mradi huu unaojikita zaidi kwenye kuzingatia ubora na mifumo yote ya kuhakikisha kwamba jengo linakuwa na ubora kulingana na mkataba jinsi unavyosema. Kwa hiyo jukumu letu, sisi tuko hapa kila siku tunaendelea kumshauri mkandarasi. And the Executive Director of Jane Goodall Institute in Tanzania, Frederick Kimaro, has said the $29.5 million grant given by the U.S. government will facilitate execution of their newest project called Tumaini Letu Kupitia Vitendo, that will not only focus on environmental conservation but also economically empower the local community by promoting the culture of village community banking, Vikoba. We have been getting funds from U.S. government since 2005, and all the time the funds were transferred through our head office in Washington, D.C., and then coming this way. For all those years, I mean, we've been able to grow together with the USAID. They have been supporting us. And of recently, I mean, we have been told that, I mean, they are going for localization. I mean, whereby funds, instead of going through JGI US, our HQ, they will be coming to Tanzania directly. To me, that is a big milestone because it doesn't only show that, I mean, our partnership is growing, but also they are trusting us more. So. I just wanted to appreciate for that trust you have with us,
and we promise that we will stand by it and make sure that we implement this project together as partner. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi mazingira, lakini pia the aim is to promote environmental conservation, but also to empower these community financially and raising awareness in other social issues, without forgetting the Roots and Shoots program going on in our schools. All these activities will be guided by a system of monitoring that will be set to make sure we achieve the goal of having a better environment in the western part of Tanzania. Kuangalia mazingira yanavyostawi katika ukanda wa Lake Tanganyika, ama ukanda wa Tanzania Magharibi. And that is the end of national news. Business news is next after this short break. Be right back. Welcome back, and in business news. Mobile phone company Vodacom, in partnership with NMB Bank, have launched a campaign that enables consumers get new smartphones by paying in small installments, being measures to increase financial digital inclusion. Tofauti wa uwezo wa kiuchumi katika jamii zetu mara nyingi huwanyima watu fursa ya kuwa na vifaa hivi. Hivyo ubia wa kutoa mikopo ya simu janja kama ambavyo tunauzindua leo umekuja kama ufumbuzi muhimu kwa changamoto hii. Wananchi wengi kawaida wamekuwa hawawezi kununua labda simu zile za smartphone au simu janja, wamekuwa wanatumia vitochi. Lakini leo benki bora nchini, benki ya NMB pamoja na Vodacom wanaleta suluhisho ambalo litawezesha wananchi wa kawaida. And the benefit it provides at our core to delivering our mission at Google. And we are very excited that Google, Vodacom, and NMB have shared core values and objectives to deliver inclusive internet. The government of India has pledged to continue sponsoring Tanzanian students through the India Technical and Economic Cooperation Program in order to empower Tanzanians with the skills required by the labor market. India and Tanzania relations, it's growing stronger in every sectors, apart from the conventional political, economic and defense areas. The political relations in last 1 year got stronger with visit of Indian Speaker of Parliament, with the Indian Foreign Affairs Minister. We had several visits from Tanzania, senior ministers like Minister of Defense, Minister of Energy, Minister of Work, Minister of Health, Minister of Water, Minister of Mines, among other senior delegations visited India. Economic engagement remains a highlight of our bilateral relations. The trade recorded a new height of $6.4 billion. India continued to remain the largest destination for Tanzanian exports. On a lighter note, I always say that India is the best trade partner of Tanzania, primarily because we remain the largest destination of Tanzanian exports. The East Africa Business Council has said that the goals of empowering youth in member countries of the East African Community to participate fully in economic development activities and make them self-reliant have not been achieved. So our commitment as the EABC is our continuous engagement and support to young people, and showcase some of the opportunities where the youth can play a critical role in terms of creating jobs, in terms of driving business, in terms of entrepreneurship. We have highlighted a number of sectors, agriculture, manufacturing, as well as services, where the youth can really be a catalyst for change, for innovation, for creativity. And that is the end of business news. Sports news is next.
And in sports news tonight, the national beach volleyball team from Tanzania has had a good start at the international beach volleyball competition going on in Bujumbura, Burundi, after defeating the team from Germany 2-0 in qualifiers for the Volleyball World Beach Pro Tour. Germany ni timu nzuri na wana wachezaji wazuri na walikuwa pia nadhani wamejiandaa kuja kushindana, lakini pia labda mazingira, hali ya hewa, kumekuwa na upepo, lakini ni kwa timu zote mbili na nadhani bahati imekuwa tu kwetu kwa sababu pia tumetoka mbali, lakini pia hatuna historia nzuri ya kufanya vizuri. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni bahati nzuri tu kwetu leo kufanya vizuri. Nafikiri Watanzania wanaweza wakatumia nafasi hii kuona kwamba mchezo wa beach volleyball ni mchezo mzuri na tunaweza tukutumia nafasi hizi kuweza kushindana na tuje tufanye vizuri. Yes. The Tanzania Football Federation, in cooperation with Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCCB), have launched a campaign against match fixing. Sisi pamoja na TFF tunakubaliana kwamba elimu ni kitu muhimu sana ili tuweze kujua kwamba Watanzania wanaelewa kiasi gani na wanashiriki vipi. Lazima tuwaelimishe dhana ya rushwa na madhara yake. Sasa tukishakuwa tumewaelimisha dhana ya rushwa na madhara yake, kwa uhakika kabisa na nina uhakika kabisa vitendo vya rushwa vitapungua sana kwenye mpira wa miguu. JKU from Zanzibar say they are ready to face Singida Fountain Gate in the first round of the CAF Confederations Cup first round match at the Chamazi Complex in Dar es Salaam. Kwa kweli sisi kama JKU tumejipanga kwa ajili ya kuvuka hilo. Kwa maana kuambia sasa tuko tayari na wala Singida sifikiria kama utakuwa ni mchezo rahisi. Hauwezi kuwa rahisi. Ushanifahamu? Sisi tuko tayari kwa ajili ya huo mchezo. Tupo tayari, hatuogopi, tuna hali. Mimi kama kapteni ni kuwapa wenzangu hamasa na kuwaambia yale ambayo yatakiwi kufanya. Pumzika kwa wakati kwa kujiandaa na mchezo wa kesho. More than 1,200 players have participated in the Asingar Cup in Peramiho in Songea that aims to recognize new talents in Ruvuma region. Uchumi ni ajira, hivyo kila mwanamichezo akafanye kwa juhudi na maarifa makubwa ili aweze kupambana na kupata matunda yanayotarajiwa. Kwa sasa ukitazama na utagundua kwamba wanamichezo duniani ndio watu wanaoongozwa kwa kulipwa vizuri zaidi Tanzania pamoja na duniani kwa ujumla. Kwa sasa tumejikita zaidi katika kuinua vipaji vya wanaperamio na Ruvuma kwa ujumla. Katika siku ambazo mashindano yanaendelea na siku ya finali pia tutafanya upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo mashindano haya yanatuleta pamoja na kutuhamasisha zaidi tuachane na mambo hayo ya kidunia na kutukumbusha kuwa michezo ni ajira, michezo pia ni afya. Tuombe Dr. Ansgar haya mashindano yao ya mkoa, sababu kwa sasa hatuna kipaumbele kingine, hatuna michezo ambayo yani ina uhakika kufanyika zaidi ya hii. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. And get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Monday Agenda, a current affairs program that focuses on social, economic and political issues hitting the headlines in Tanzania as well as the international arena. Featured in interviews with envoys, government, political and business leaders, analysts, as well as experts from various organizations. Monday Agenda on Monday at 8:45 p.m. only on Capital Television.
Karibu sana. If you're just tuning in, this is Captured, ndio kipindi pekee ambacho kinakupeleka kwenye story kadha wa kadha ambazo zimetrend wiki nzima. Tunapata nafasi ya kuchagua kati ya story kubwa ambazo zilitrend. Na studio kama kawaida tunakuwa watu wawili. Leo niko mimi Khadija Zimba pamoja na mwenzangu Joyce Minja. Usually tunamwona Joyce behind, tunasikia behind the deck, behind the cameras. She's our main editor, lakini sometimes anakuja